So today we are going to practice a new kasina also. Сегодня мы также будем практиковать новую касину. It's the blue kasina. Это синяя касина. I will explain after our practice. Бханте объяснит это после нашей практики. For now, just remind a blue color. Сейчас просто вспомните вот синий цвет. How to say, more like a dark blue. То есть темно-синий. And in your mind, if you can think of it as a circle. И вот в вашем уме, если вы можете это представить в виде синего круга. But let's practice some basic methods and then go for the last part. Let's go for the new kasina. Sorry, Bhante, can you repeat, please? Let's practice some basic methods of practice. Давайте практиковать стандартные методы практики. And then we at the last part will bring up the blue kasina. И в конце мы добавим новый метод, синюю касину. This is called Nila kasina. Это также называется Нила касина. So it's also a very nice practice. Это очень хорошая практика. There are two ways of practicing it. И существует два вида практики. But I'll explain after meditation. Но Бханте это объяснит после медитации. So if you want a few minutes, if you want to stretch or drink some water, or use the washroom, we can give a few minutes if somebody wants. Поэтому, если нужно несколько минут, да, чтобы встать или выпить воды, то у нас есть это время. Sasa, do you want a small break? Okay, if it is needed, I can. Okay. Okay, just a few minutes and then we start. Тогда несколько минут, и мы начнем. And you can bring all the cushions you want. Вы можете принести сколько угодно подушек, сколько вам нужно. And if you have a special place to practice meditation, that would be very nice. Если у вас есть специальное место для медитации, это было бы отлично. Okay, so we'll start then. Тогда мы начинаем. Please sit comfortably. Пожалуйста, сядьте комфортно. We'll just take the refuges, Мы сейчас примем обеты, the vows, писание обета. and then we'll do the basic parts. Потом будем делать основные практики. And then we go for the practice. Потом перейдем к основной практике. But if somebody wants to practice the whole time, Но если кто-то хочет практиковать все время, their main meditation, их основную медитацию, they are free to do that. вы свободны делать это. And if these other parts also, if they like, they can practice. И другие части, если хотите, вы можете их практиковать. Да, Бханте сказал, я повторю еще раз, то есть если кто-то хочет сразу перейти к своей основной практике, вы можете это сделать. Если хотите практиковать другие части, то практикуйте. We will do a basic, like small parts of 2 meditations. То есть вот мы сделаем базовые части First медитации. First, we'll try to relax the body. Сначала постараемся расслабить наше тело.
Then go to basic meditations. Потом перейдем к базовым медитациям. Then go to a main meditation. Потом перейдем к основной медитации. And then at the last part of our practice, we'll bring the blue kasina. И в конце добавим последнюю часть практики. Это вот синяя касина. Blue kasina practice. Let's try that. Практика синей касины. Давайте сегодня попробуем это практиковать. But if somebody wants, they can listen to this later and even practice. Если кто-то хочет, то может позже слушать про это и даже практиковать. Okay, let's start. Хорошо, тогда начнем. First, the three refuges. Вот сначала принятие 3 прибежищ. Buddhang saranang gacchami, dhammang saranang gacchami, sanghang saranang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami, dutiyampi dhammang saranang gacchami, dutiyampi sanghang saranang gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami, tatiyampi dhammang saranang gacchami, tatiyampi sanghang saranang gacchami. I take refuge in enlightenment, the path and the practice. Я принимаю прибежище в просветлении пути и практики. For the first time, for the second time, for the third time. Первый раз, во второй раз и в третий раз. The 5 vows. 5 обетов. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not kill. Я не буду убивать. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not steal. Я не буду красть. Kamesu michachara veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not cheat. Я не буду изменять. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not lie. Я не буду врать. Surameraya majjapamadatta veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not take intoxications. Я не буду принимать опьяняющих веществ. Okay, the 8 vows. Теперь 8 обетов. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. This one. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. I take the vow of celibacy. Я принимаю обет целибата. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majjapamadatta veramani sikkhapadang samadhiyami. This one. Vikala bhojana veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not take any kind of foods. Я не буду есть какую-либо еду. Nacha gitavadita visuka dassana mala gandha vilepana dharana mandana vibhusanatana veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not use any kind of entertainment or things like perfume or cosmetics. Я не буду увлекаться на какие виды развлечений или использовать такие вещи, как парфюм. Uchchasayana mahasayana veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not use luxurious seats or luxurious beds. Я не буду использовать слишком комфортные сиденья или кровати. This is for just this time period. И это вот только на это время практики. Okay, if somebody wants, they can take the 10 vows also. Если кто-то хочет, может принять 10 обетов. Panatipata veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not kill. Я не буду убивать. Adinnadana veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not steal. Я не буду воровать. Abrahmacharya veramani sikkhapadang samadhiyami. I take the vow of celibacy. Я принимаю обет целибата. Musavada veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not lie. Я не буду врать.
Surameraya majjapamadatthana veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not take intoxications. Я не буду принимать опьяняющих веществ. Vikala bhojana veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not eat food. Я не буду есть еду. Nacha gitavadita visukadasana veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not use any kind of entertainment. Я не буду увлекаться в какие-либо развлечения. Mala gandha vilepana dharana mandana vibhusanatana veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not use things like perfumes or cosmetics. Я не буду использовать никакие виды парфюма или косметики. Uchasayana mahasayana veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not use luxurious seats or luxurious beds. Я не буду использовать такие удобные, комфортные кровати или сиденья. Jatarupa rajata patigahana veramani sikkhapadang samadhiyami. I will not use any kind of valuables or anything associated with monetary transactions. Я не буду пользоваться никакими драгоценностями, чем-то связанным с деньгами. Okay, so in this part you can use any kind of prayer or mantra or any blessing in this part. В этой части вы можете пользоваться какими-либо видами мантр или благословений. Itipiso bhagavarahan samma sambuddho vichacharana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarati sattha deva manusanam buddho bhagavati swakhato bhagavata dhammo sandittiko akaliko ehipassiko opanaiko Pachatang veditabbo vinyohiti supatipanno bhagavato savaka sangho Ujupatipanno bhagavato savaka sangho Nyayapatipanno bhagavato savaka sangho Samichipatipanno bhagavato savaka sangho Yadidan chattari purisayukani atta purisa putkala Esa bhagavato savaka sangho Ahuneyo pahuneyo dakhineyo anjali karaniyo Anuttaram punyaketan lokasati. Okay, let's make some strong determinations. Давайте сделаем сильное намерение. As long as samsara goes, Вот как долго длится сансара. if I had done anything wrong, Если я сделал что-либо не так, with my mind, моим умом, words or bodily actions, с помощью моих слов или действий тела, to the Buddha Dhamma Sangha, enlightenment, the path and the practice, Будде, Дhamме и Санге, то есть просветлению пути и практики, fully enlightened beings, Samma Sambuddha, полностью просветленным существам, самосамбудам, silent Buddhas, Pacceka Buddha, молчаливым Буддам, Пачека Буддам, enlightened beings, Arahanta, просветленным существам, Арахант, noble beings, Arya, благородным существам, Ариям, wholesome beings, Sappurusa, благим существам, Сапуриса, spiritual friends, Kalyana Mitta, друзья на пути, Кальяна Митта, all teachers, всем учителям, parents, родителям, siblings, relatives, friends, братьям, сестрам, родственникам и друзьям, to all beings. всем существам. If I had done anything wrong, Если я сделал что-либо плохое, I would like to ask forgiveness for the first time, я прошу прощения в первый раз, for the second time, and the third time. во второй раз и в третий раз. I offer my life to the Buddha Dhamma Sangha,
enlightenment, the path, and the practice. Я вверяю свою жизнь Будде, Даме и Санге, просветлению, пути и практике. May these five sense doors shut down. Пусть пять дверей восприятия закроются. May this mind only be with the meditation object. Пусть этот ум будет только с объектом медитации, not wander or be distracted by any other mental objects. не колеблясь и не отвлекаясь, то есть оставаясь только с объектом медитации, Helping me to reach помогая мне в достижении access concentration, концентрации доступа, to remove the five hindrances, чтобы избавиться от 5 препятствий, to reach happiness and peace. достичь счастья и покоя, Leading to enlightenment. ведущих к просветлению. So now first we do a body relaxation. Сначала мы будем делать расслабление тела. So if you want, you can move your hands and even the body and find the most comfortable position for you. Но сейчас вы можете подвигать ваше тело, руки и принять наиболее комфортное для вас положение. You can adjust the posture even. Даже можете поменять позу. Even adjust your clothing. Или да, какие-то одежды. And take a few deep breaths. И сделать несколько глубоких вдохов. Breathing in from the nostrils Вдыхая через ноздри. and then keep it just inside for some time. И потом задерживая дыхание на какое-то время. And slowly exhale. И медленно выдыхая. Breathing in from the nostrils. Вдыхая через ноздри. Keep it in for some time. Задерживаем дыхание на какое-то время. And then slowly breathing out from your mouth. И потом медленно выдыхаем через рот. Okay, let's try this for a few times Хорошо, by давайте ourselves. попробуем несколько раз сами. This is a very easy way to relax. Это очень простой способ расслабиться. Now slowly take your attention to the top of your head. Сейчас медленно переместите ваше внимание в область макушки головы. And try to release the tension in that area. И попробуйте отпустить напряжение в этой области. It could be the skin under the hair, Это может быть кожа под волосами, or some muscle or какие-то tissues. мышцы. It's like we are releasing when we have a clenched fist, we are releasing that with our mind. When you have a tight fist, we are slowly with our mind, we are releasing the fingers. То есть, если вот как зажатая рука, мы нашим умом расслабляем эту область. So like that we can do to each part of our body also. Вот подобно, да, зажатой руке мы также можем сделать с другими частями нашего тела. But it doesn't have to be 100%. Но это не должно быть 100%.
This is just another exercise to try to relax. Это еще одно упражнение для того, чтобы расслабиться. So idea is we have a very strong determination, Идея в том, что у нас есть очень сильное намерение, but soon as we start the practice, we relax. но как только мы начинаем практику, мы расслабляемся. That doesn't mean the determination breaks. Не значит, что наше намерение, усилие уничтожается, But we surely can relax. но мы точно можем расслабиться. So then slowly take your attention to your forehead area. Ну и переместите ваш затылок. This area you can understand more clearly. Вот эту область вы можете лучше распознать. So slowly try to release the skin Поэтому потихоньку расслабьте эту область вашего лица, or the lines on the forehead. кожу и вот морщины, может. So the idea is we release and let go. Then relaxation will happen. То есть вот мы отпускаем все эти зажатости, и, соответственно, происходит расслабление. Then slowly let both the eyebrows just drop to either side. Также можете дать вашим бровям расслабиться, пасть. Then slowly focus on your eyes. Теперь сфокусируйтесь на глазах. If you are with closed eyes, you can give your eyes a very good rest. Sorry. Поскольку вы сейчас с закрытыми глазами, то вы можете дать вашим глазам хороший Because отдых. for these practices, we are just using our mind. Для этих практик мы используем только наш ум. So let the eyeballs or the muscles fall into any direction they want. Поэтому дайте мышцам глаз пасть в любую сторону, какую им нужно, и просто расслабьте. You just let it go. Просто отпустите. You don't have to even think which direction it went to. Вам даже не важно, в какую сторону они уйдут. Then slowly come along your nose. Maybe you will feel the breath. Теперь пройдите в области носа, даже можете почувствовать дыхание. Check on the teeth and the tongue. В область губ, зубов. And then you can release the jaw muscle. Then you feel more comfortable. Мышцы подбородка. Then the side of your face, Теперь боковые стороны вашего the лица. opposite side, Противоположную сторону. back of the head. Заднюю часть головы, затылок. If you want to meditate, never lean your head. Если вы хотите медитировать, никогда не прислоняйтесь вашей головой. Unless you want to sleep or you want to go to sleep, Если вы не хотите заснуть. or if you have some difficulty or you are sick, Если у вас есть какие-то сложности при сидении, then slowly take your attention to the neck area. потихоньку приведите ваше внимание в область шеи. You can try to release those areas. Можете расслабить эти области. Even adjust the posture to make it more comfortable. Немного позу, чтобы сделать это более комфортно. Then the back of the neck. Заднюю часть шеи. Then slowly if you can just drop both your hands right in front of you, you can release both the shoulders very quickly. Если вы можете отпустить руки вниз, можете очень быстро расслабить ваши плечи. Just let both the hands just hang
right across your lap. Дайте повиснуть вашим рукам, торс. And you can focus on the shoulders also and try to make it more relaxed also, if you want. Можете сфокусироваться на ваших плечах и расслабить их. And then slowly your chest area, Область вашей груди. Можете расслабить. abdomen. Живота. Try to keep them in their natural state. Постарайтесь сохранить их в естественном положении. You can adjust the posture if you want to feel more comfortable. Чтобы почувствовать себя немного комфортнее. Then upper back. Потом верхнюю часть спины. Lower back. Нижнюю часть спины. Then you can take one of your arms. Можете взять одну из ваших рук. From the shoulder to the elbow. От плеча до локтя. If possible, slowly try to release that area. Старайтесь расслабить эту область. And then from the elbow to the wrist. Тем от локтя до кисти. And from the wrist right up to the fingertips. И от начала кисти до кончиков пальцев. You want slightly turn the palms upwards and open your fingers. Затем можете расслабить пальцы. But just like the eyes, don't even bother thinking how the arms are, how the palms are. You don't have to even worry. Вам не нужно беспокоиться о том, как расслабится ваша ладонь. It's just to relax. Это только для расслабления. Then do the same with the opposite arm also. Потом сделайте то же самое для противоположной руки. The upper part. Верхнюю часть. Middle part. Среднюю часть. And the lower part right up to the fingertips. Нижнюю часть до кончиков пальцев. You can slowly turn your palms upwards if you like. Вы можете повернуть ваши ладони вперед, если вам это хочется. And slowly open up your fingers. И медленно развернуть ваши пальцы. So the whole upper body we try to relax. Мы расслабляем всю верхнюю часть тела. So do the same to the lower part of the body also. Так что это также сделаем для нижней части тела. See whether you are seated comfortably. Пытайтесь, что вам комфортно сидеть. If you want, adjust. Вот вверх нижнюю часть тела. And then, just like the arm, select one leg. Так же вот как с рукой мы The upper part. Okay. расслабляем ногу. The upper part. Верхнюю часть ноги. Relax and let go. Расслабляем и опускаем. If needed, adjust the posture. Если нужно, можете править вашу позу. Even the clothing, if you need, adjust them. Или добавить какие-то одежды. Then the knee. Затем колено. Then the middle part of the leg. Затем среднюю часть ноги. And then from the ankle right up to the toes. И затем также от пятки кончиком пальца. Do the same to the opposite leg also. Сделайте то же самое для противоположной ноги. The upper part. Верхняя часть. The knee. Колено. The middle part. Средняя часть.
and then from the ankle to the toes. И затем от пятки к кончикам пальцев. So we try to relax the whole body. Мы расслабляем все тело. And when you're practicing by yourself, Когда вы практикуете это сами, you can do a few rounds of this. вы можете сделать несколько раундов практики. And it will be even faster. И это может быть даже быстрее. Now just stay within the space from the neck to maybe your abdomen. Сейчас оставайтесь в области от шеи до живота. Just keep your mind within that area and just stay without doing anything. Просто останьтесь в этой области, ничего не делайте. If you can just relax, that's even better. Если вы можете это расслабить, даже лучше. If not, also no problem. Если нет, то тоже никаких проблем. Just keep the mind in that area. Просто держите ваш ум в этой области. So wherever you go, wherever you are, Куда бы вы ни шли, куда бы вы ни были, you know you have a space. You can always bring your mind and bring your mind there and keep. вы всегда можете вернуть ваш ум в этой области, в эту область и там оставаться. It's like our private chamber. Это вот как наш такой заветный уголок. Or some places it's said as a shrine. You know shrine? Хаос. Alex, can you hear me? No, это shrine. Like a Это- place where you worship, no? You have statues of any religion, and you light candles, incense. Окей. То есть, ну, это вот как место, тайное такое святое место, Or just as a place where you can always bring your mind and rest. тут, куда вы всегда можете вернуть ваше внимание и отдохнуть. Now, if somebody likes to continue from here their main practice, no problem, they can continue. Если с этого места вы хотите продолжить вашу основную практику, то вы можете это сделать. Or we'll just talk about the 32 body parts. Мы поговорим о 32 частях тела, Then little bit of loving kindness, затем немного о любящей доброте, then anapanasati as the main practice. затем анапанасати как основная практика. So let's first for a short time try the first 5 parts of the 32 body parts. Давайте для начала практикуем первые 5 частей из 32 частей тела. And let's practice that for about 10 minutes. И будем делать это в течение 10 минут. So very easy. The first 5 parts are Так очень просто. Первые 5 частей — это head hair, волосы на голове. and you can use a place like the eyebrow as body hair. Такая вещь, как брови — это волосы на теле. Then now you can slowly bring your hands and keep them in any position you like. Затем вы можете вместить ваши руки в любую позицию, которая вам комфортна. So when we say nails, you can feel maybe the thumb of one hand, the thumbnail of one hand. То есть, и вот когда вы говорите о ногте, то вы можете почувствовать
большой палец, then teeth, затем зубы, and then you can use maybe a small area of your face as skin. затем вы можете использовать небольшую область кожи на вашем лице. So the 5 parts are head hair, body hair, nails, teeth, skin. И вот эти 5 частей тела — это волосы на голове, волосы на теле, ногти, зубы и кожа. For a few rounds, take your attention to each place and keep it there. Для нескольких раундов, да, вы помещаете ваше внимание в эти области, помещайте, And do it in cycles. и делайте это вот в циклах. So then later, after you do a few rounds of it, add the word as repulsive. Дальше, после того, как вы сделаете несколько циклов, добавьте слово отталкивающее. And sorry, think of a time that you did some hard work and it's sweaty, И подумайте о времени, когда вы, допустим, где-то тяжело работали и были, допустим, потными. or you have like soil or dust on your fingernails, У вас была какая-то грязь на ногтях, or before brushing your teeth, или до того, как вы почистили ваши зубы, or before washing your face or taking a shower, the или skin of или your face. до того, как вы помыли вашу кожу, примерно лица. The idea is not to feel disgusted, Идея не в том, чтобы почувствовать отвращение, but just to balance the craving side. но для того, чтобы сбалансировать часть ума сцеплением. So it is like head hair repulsive, То есть это волосы на голове отталкивающие, body, body hair repulsive, волосы на теле отталкивающие, nails repulsive, ногти отталкивающие, teeth repulsive, зубы отталкивающие, skin repulsive. кожа отталкивающая. So we continue these cycles. Мы продолжаем эти циклы. So let's try this for a few minutes. Давайте попробуем это в течение некоторого времени. Okay, let's start. Так, давайте начнем.
So now let's slowly bring our attention to loving kindness meditation. Теперь давайте медленно перенесем наше внимание на медитацию любящей доброты. Now, because you know your posture very well, Теперь, когда вы хорошо знаете вашу позу, you can easily take yourself as the meditation object. можете легко взять себя как объект для медитации. And then we just use these 4 sentences. И для этого мы используем 4 предложения. May I be free from anger. Пусть я буду свободен от гнева, May I be free from mental pain. пусть я буду свободен от ментальной боли, May I be free from physical pain. пусть я буду свободен от физической боли, May I live happily and peacefully. пусть я буду счастлив и умиротворен, May I be free from anger. пусть я буду свободен от гнева, May I be free from mental pain. пусть я буду свободен от ментальной боли, May I be free from physical pain. пусть я буду свободен от физической боли, May I live happily and peacefully. пусть я буду счастлив и умиротворен. Only these 4 lines. Только эти 4 предложения. We practice this for a short time. Мы практикуем это в течение короткого времени. And then take a person whom you have a lot of respect as the meditation object. Затем возьмем человека, к которому мы имеем большое количество уважения в качестве объекта для медитации. Person who is alive. Этот человек должен быть жив. You have a lot of genuine respect. У вас к нему большое количество уважения, почтения. And usually from the same gender. И обычно он того же пола, что и вы. And then you take this person to your mind. И затем вы берете этого человека в качестве объекта. Or do you remember this person with your mind? Помните этого человека с помощью вашего ума. And just think, may this person be free from anger. Говорите. И, соответственно, говорите это. Пусть этот человек будет May, свободен от гнева. may this person be free from mental pain. Пусть этот человек будет свободен от ментальной боли. May this person be free from physical pain. Пусть этот человек будет свободен от физической боли. May this person live happily and peacefully. Пусть он будет счастлив и умиротворен. May this person be free from anger. Пусть этот человек будет свободен от гнева. May this person be free from mental pain. Пусть он будет свободен от ментальной боли. May this person be free from physical pain. Пусть он будет свободен от физической боли. May this person live happily and peacefully. Пусть он будет счастлив и умиротворен. This will balance our anger side. Это сбалансирует нашу гневную сторону. Okay, let's try this by ourselves for a short time. Давайте попробуем это сделать в течение короткого времени. Usually these meditations we try for like 10 minutes each. Обычно мы делаем эти медитации в течение 10 минут каждая. So if you like, you can keep a small timer, maybe on your mobile phone. Поэтому вы можете использовать большой таймер на вашем телефоне. Like a small beep sound. Вот такой небольшой звук. Без звука. Just to know that it's time to go to the next meditation. Чтобы знать, что нужно переходить к следующей медитации. Okay, let's try this by ourselves. Хорошо, давайте теперь сами попробуем.
Okay, now let's go to our main meditation. Хорошо, теперь давайте перейдем к нашей основной практике. And if you have a different main meditation, please do that. Если у вас какая-либо другая основная практика, пожалуйста, делайте ее. Otherwise, you can practice anapanasati. Ну, в любом случае, вы можете практиковать напанасати, Being mindfulness of the breath. осознанность к дыханию. So please tell your mind this is the time to relax. Пожалуйста, скажите вашему уму, что это Uh, время для расслабления. all, all being happy, worrying, feeling bad, all are extra things. Все моменты счастья или беспокойства, это все внешнее. So we just want to keep our mind with the breath. Мы просто хотим оставлять наше внимание с дыханием. But that also just the natural process, what happens then and there. То есть это естественный процесс, что происходит там, сейчас. So if you just feel the in-breath, no problem. Let it happen. То есть если вы чувствуете только вдох, хорошо, пусть так и будет. If you just feel the exhale, no problem. Just let it happen. Если вы чувствуете только выдох, хорошо, пусть будет так. If you feel from both the nostrils, let it happen. Если вы ощущаете это в двух ноздрях, So хорошо, пусть будет так. if you just feel from one nostril, no problem. Let it happen. А если только из одной ноздри, хорошо, пусть это будет так. Because we are not the people who are doing this. It happens. Потому что мы не те, кто это делает. Это просто происходит. And even if you don't feel the breath, just keep your attention in the area from the tip of the nose to the upper lip area, within that area. То есть даже если вы не чувствуете дыхание, просто держите ваше внимание в области от верхней губы до ноздрей. So one is we can focus on the natural breath. Один момент, что мы должны сфокусироваться на естественном дыхании And keep our attention there. и оставлять наше внимание там. And let the mind settle down. И успокаивать наш ум, To reach access concentration. чтобы достичь концентрации доступа, To stop the 5 hindrances. чтобы остановить 5 препятствий. If the mind is wandering, И это если ум раздражен. use like 2 words Да, если ум отвлекается, используйте два слова. like in breath, out breath. Как вдох, выдох. That is just to support the practice. Для того, чтобы поддержать практику. And still if it's difficult, И если до сих пор тяжело, use like the counting method. используйте метод счета. It's like in breath 1, out breath 1. Это вдох 1, выдох 1. In breath 2, out breath 2. Вдох 2, выдох 2. In breath 3, out breath 3. Вдох 3, выдох 3. In breath 4, out breath 4. Вдох 4, выдох 4. In breath 5, out breath 5. Вдох 5, выдох 5. In breath 6, out breath 6. Вдох 6, выдох 6. In breath 7, out breath 7. Вдох 7, выдох 7. In breath 8, out breath 8. Вдох 8, выдох 8. Then complete the cycle. Тем цикл заканчивается.
And then just come back to in breath 1, out breath 1. И возвращайтесь к вдох 1, выдох 1, Then in breath 2, out breath 2, тем вдох 2, выдох 2, right up to in breath 8, out breath 8. вплоть до вдох 8, выдох 8. And we continue to do this cycle again and again. И продолжайте делать этот цикл за циклом. But if you have selected one way of practice, keep on doing that same way. Если вы выбрали способ практики, то продолжайте это делать в одной форме. If it's counting, keep on doing that. Если вы делаете метод счета, то продолжайте его делать. If you are just using like 2 words, keep on doing that. Если вы используете 2 слова, то продолжайте это делать. Until you reach like half an hour or even 1 whole hour just with that method. А вы не достигнете получаса или даже целого часа с помощью этого метода. Then later it will drop naturally. Позже это будет происходить естественно. And you can just be with the natural breath. Вы сможете быть с естественным дыханием. Without the mind going to any other mental objects or thoughts. Без того, чтобы ум уходил к каким-либо другим объектам, мыслям. Okay, let's try this for a short time. Хорошо, давайте это пробуем в течение короткого времени. Usually the main meditation, we try to do it at least for 20 minutes. Обычно мы делаем основную практику хотя бы в течение 20 минут. That if you're a person who's practicing like 1 hour, Если вы будете в течение часа, you can do 5 to 10 minutes body relaxation. вы можете делать 5-10 минут расслабления тела. Or even walking meditation. И даже медитацию ходьбы. Or walking meditation separately. Или медитацию ходьбы отдельно. And 10 minutes each of any kind of supportive meditation if you need. И 10 минут поддерживающих медитаций. And the rest of the time. И оставшееся время. And the rest of the time use for your main practice. И оставшееся время используйте для основной практики. That's the most important part. Это самая важная часть. Later you can do the main practice without the external additional help. Позже вы сможете делать основную практику без внешней помощи и поддержки. Okay, so let's try to practice our main meditation for about 20 minutes in this sitting. Yeah? Так, давайте попробуем сделать нашу основную практику в течение 20 минут. But for some reason, if your knees are hurting a lot or the legs are hurting, you can very mindfully and slowly maybe stretch them. Если ваши колени или ноги болят, вы можете их очень медленно двигать. But quickly come back to your meditation object. Но потом быстро вернитесь к вашему объекту медитации. You can leave them just as they are. Можете оставить все это как есть. Or you can stretch, and if you feel better, you can slowly bring it back slowly back to the same posture. И если они станут болеть, вы можете вернуть их в предыдущее положение очень медленно. The idea is to come back to the main meditation object very quickly as possible. Идея в том, чтобы вернуться к основному объекту медитации очень быстро. Okay, so let's try breathing practice for some time. Так, давайте попробуем делать дыхание в дыхании в
течение нашего времени. By ourselves. Сами. Okay. Хорошо.
Okay, now let's slowly go to the kasina meditation. Хорошо, теперь потихоньку перейдем к практике касины. So just remind anytime you saw the dark blue color, Вспомните, когда вы видели темно-синий цвет, just the dark blue color, просто темно-синий цвет. and just remind yourself as it was in a circular way inside the circle. И чтобы вот этот вот темно-синий цвет был в виде круга. And then just look at it with the mind. Затем посмотрите на него с помощью вашего ума And just repeat in any language, и затем повторите на любом языке blue, синий. blue, blue, blue. Just keep on repeating like a whisper in the mind. Просто продолжайте повторять синий, синий, синий. Okay, so we just try this for a short time. Хорошо, давайте попробуем это в течение короткого времени.
Okay, slowly bring your mind to your heart area. Теперь медленно перенесите ваше внимание в область вашего сердца. If you want, you can place a heart, sorry, place a hand across your heart. Вы можете поместить вашу руку в область сердца. And then you can just think, may all beings be well. И подумать, пусть все существа будут счастливы. May all beings be happy. Пусть все существа будут в порядке. May all beings be peaceful. Пусть все существа будут умиротворены. May all beings be well. Пусть все существа будут здоровы. May all beings be happy. Пусть все существа будут счастливы. May all beings be peaceful. Пусть все существа будут умиротворены. May all beings be well. Пусть все существа будут здоровы. May all beings be happy. Пусть все существа будут счастливы. May all beings be peaceful. Пусть все существа будут умиротворены. Then you can slowly bring your attention to your eyes and open your eyes. Вы можете принести ваше внимание к глазам и медленно их открыть. So let's finish our meditation session. Так, давайте закончим нашу сессию медитации. May these merits help me to reach access concentration, Пусть эти заслуги помогут мне достичь концентрации доступа, to stop the five hindrances, чтобы остановить 5 препятствий, to reach happiness and peace, чтобы достичь счастья и покоя, leading to enlightenment. ведущих к просветлению. May these merits help me to reach access concentration, Пусть данные заслуги помогут мне достичь концентрации доступа, to stop the five hindrances, чтобы остановить 5 препятствий, to reach happiness and peace, чтобы достичь счастья и покоя, leading to enlightenment. ведущих к просветлению. May these merits help me to reach access concentration, Пусть данные заслуги помогут мне достичь концентрации доступа, to stop the five hindrances, чтобы остановить 5 препятствий, to reach happiness and peace, достичь покоя и умиротворения, leading to enlightenment. ведущих к просветлению. I would like to share these merits with all beings. Хочу разделить данные заслуги со всеми существами. I would like to share these merits with all beings. Я бы хотел разделить данные заслуги со всеми существами. I would like to share these merits with all beings. Я бы хотел разделить данные заслуги со всеми существами. So now we take the 5 vows. Теперь мы принимаем 5 ответов And relinquish either the 8 or the 10 vows. или Keep aside. но оставляем до 8 и 10 обетов. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami, Dutiyampi Buddhang saranang gacchami, Dutiyampi Dhammang saranang gacchami, Dutiyampi Sanghang saranang gacchami, Tatiyampi Buddhang saranang gacchami, Tatiyampi Dhammang saranang gacchami, Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. I take refuge in enlightenment, the path and the practice. Принимаю прибежище в пути просветления и практики. For the first time, for the second time, for the third time. Первый раз, во второй раз и в третий раз.
Pānātipātā vēramaṇī sikkāpadang samādhiyāmi. I will not kill Я не буду убивать or harm any being. или наносить вред каким-либо живым существам. Adinādānā vēramaṇī sikkāpadang samādhiyāmi. I will not steal. Я не буду воровать. Kāmesu micchāchārā vēramaṇī sikkāpadang samādhiyāmi. I will not cheat or indulge in any kind of sexual misconduct. Я не буду изменять или участвовать в каком-либо неправильном сексуальном поведении. Musāvādā vēramaṇī sikkāpadang samādhiyāmi. I will not lie. Я не буду врать. Surāmēraya majjapamādhattānā vēramaṇī sikkāpadang samādhiyāmi. I will not take any intoxications. Я не буду принимать какие-либо опьяняющие вещества. Okay, you can slowly stretch your feet or legs Вы and можете, even shake them, hands and legs, you can shake them. вы можете постепенно расправить ваши ноги, чтобы трясти, расслабиться. Oh, I'll just explain a little bit about the blue kasina. Тогда Бханте сейчас объяснит немного о синей касине. So they say it has blue, they call it blue kasina Они называют это синей касиной or Neela kasina. или нила касина. So it's like dark blue Это темно-синий or more towards the black color или даже может быть ближе к черному or even dark brown. или даже темно-коричневый. So this Neela is referred to like more very dark blue also, Нила относится к темно-синему and then even dark brown. и даже к темно-коричневому. Dark blue which is close to even black color. То есть темно-синий, который даже ближе к черному. So this can be practiced in few ways. Это может практиковаться в виде разных путей. Actually, there are like I remember like 3 ways. Вот Бханте помнит 3 вида, 3 варианта. One is like we remember a blue color we had seen before. Первый вариант — это темно-синий, который мы видели когда-либо. Then we remember it as if in a circle. И потом мы его видим в виде круга. And then we remind it with our mind. Потом мы это как бы восстанавливаем в памяти, в уме. And then repeat the word blue in any language. И повторяем повторяем слово «синий» в виде на каком-либо языке. But you can take dark blue color also. Вы можете взять темно-синий. And then another way is we call it a kasina mandala. Другой вариант — это то, что мы называем касина мандала. So it is like a white background. То есть это белый цвет на фоне With a blue circle. с синим кругом. Usually dark blue. Обычно темно-синий. So the white background is to highlight the blue circle.
То есть белый фон подчеркивает темно-синий цвет. So this the other background is square. И вот этот вот фон, да, то есть контур, может быть, даже, вот это квадрат белый. So usually the circle is like 30 centimeters, yeah, 30 centimeters in diameter, 30 centimeters. Да, и вот, вот этот вот круг, он 30 сантиметров в диаметре. And the frame should be a little wider, maybe 15 centimeters from in all 4 directions. 40-50. 15 centimeters from the circle. If circle is like 30 centimeters, 15 up, 15 up, 15 up. So yeah. И, соответственно, вот фон, вот этот вот контур, он должен отходить от круга на 15 сантиметров. So it is from the margin of the circle. 15 centimeters, 15 centimeters, 15 centimeters. То есть, ну вот это вот расстояние, да, от начала круга до конца контура, да, до конца рамки, 15 сантиметров. So it is like all together, it is the whole thing is like 60 centimeters. То есть вот общая, скажем так, конструкция, да, это 60 сантиметров в диаметре. But the blue circle is like 30 centimeters. Но синий круг 30 сантиметров. And the other space is like 15 centimeters on all sides. И, соответственно, остальная часть контура, да, это 15 сантиметров отходящих. Which is white in color. Белого цвета. So you can draw this on a piece of white paper. То есть вы можете это нарисовать на белой бумаге, куске белой бумаги. Or on a white cloth, you can draw a blue circle. Или на белой одежде вы можете нарисовать синий круг. You can take some kind of maybe cotton cloth or something and draw a blue circle. Да, то есть можно взять какую-то хлопчатую, я так понимаю, скажем так, ткань, и вот на ней Which is нарисовать синий круг. and then this has to be straight without any folds. То есть, я так понимаю, не должно быть каких-то препятствий, ворсинок, что-то вот такое. So if you can paste it on a cardboard or if it has a frame, better. То есть, да, если вот это есть четкий контур, это хорошо. Or you can draw the blue circle on a white cardboard even. То есть вы можете даже нарисовать синий круг на доске. But if it's difficult, you can use the smaller version. Но если это сложно, то можно использовать более маленькую версию. We can even use a white foam. You know foam? Foam is like for shaving or something. No. How to say? Wait. Like this material. Окей. То есть, вот, я так понимаю, у Bhante пенопласты вот можно использовать вот какой-то такой строительный материал, например. And then you can draw a blue circle, but this should be more bigger, no? Да, то есть и вот такой кусок пенопласта, он должен просто быть побольше, и можно на нем нарисовать Maybe something like this. вот, например, что-то такое, что вы можете видеть на камере. And there are И вы circles, можете, yeah. да, вы можете нарисовать круг синего цвета на нем. And they use this in packaging, no? So you can find them easily also. То есть вот этот материал, да, пенопласт, он используется
при упаковке, так что его можно легко найти. But if the surface is only problem, if the surface is smooth, better. И если вот поверхность гладкая, да, без каких-то неровностей, то это лучше. But this has kind of like lines on them. То есть вот тут вот есть какие-то линии, Then what happens is the mind catches these lines also. и проблема в том, что ум даже вот считывает, как бы ловит вот эти линии. But if you can draw on a white piece of paper and even fix it onto a piece of form like this, also no problem. If you can take a white piece of paper and then draw a blue circle on it and then place it on a piece of form like this, then no problem. И, например, вы можете взять белый листок бумаги, нарисовать соответственно, прикрепить вот этот белый кусок бумаги к пенопласту и нарисовать, соответственно, синий круг, то без проблем. And then we keep it in a distance that is very comfortable for the eye. И затем мы держим вот, как бы, вот эту рамку на дистанции, которая комфортна для нашего глаза, для наших глаз. You can sit close to a wall Вы можете сидеть близко к стене and fix it on the wall maybe, и зафиксировать на стене, or keep it on another chair, или поместить его на другой стул, or you can keep it flat on the ground also. или можете положить на землю. But the idea is, without much difficulty, we should be able to see that wherever it is. Но мы должны видеть, да, вот эту рамку. And you look at that blue circle and you repeat with open eyes, Вы смотрите на этот круг и, соответственно, с открытыми глазами и повторяете. then you repeat as blue, 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 blue. И повторяете вот так. Синий, синий, синий. Then you close your eyes and then repeat blue, blue, blue. Затем вы закрываете глаза и повторяете. Синий, синий, синий. You say sini? Yes, синий. We call sugar sini. So it's okay. I'm just telling you. So So, but sorry, yeah, just to interrupt, there is a question. What is the distance? any usually 1 foot, 1.5, 2, maximum 3 Meters. centimeters. Like 30 centimeters or then 60 centimeters, or 75 centimeters, maximum 90 centimeters. То есть вот, ну, самое маленькое это вообще 30 сантиметров, ну так вот 60 сантиметров, 75 сантиметров, 90 сантиметров. То есть вот метр, 1,5 метра, 2 метра максимум. Ну там 3, я так понимаю, Okay. это уже совсем много. It should be, you should, when you just open the eyelids, you should be able to see it very comfortable. То есть вот с открытыми глазами вы должны видеть это очень комфортно. Because in the beginning part, we will need the help of the external kasina mandala. Потому что вначале нам нужна будет помощь вот этой вот внешней как бы касины мандалы. So then with open eyes, you look at the object and repeat in your mind, blue, 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 like that. Синий, синий, синий. И да, и с открытыми глазами вы смотрите на картину и повторяете синий, синий, синий. Then close your eyes also and repeat синий, синий, синий. Yeah? И Or any language. Да, и затем закрываете глаза и повторяете уже закрытыми глазами синий, синий, синий на любом языке. Then you
with closed eyes also you repeat sini, sini, sini. Да, и с закрытыми глазами вы повторяете вот сини, сини, сини. But if you feel the object is reducing in the mind, Если вы чувствуете, the что object постепенно исчезает в уме, or mind is trying to drift into another object or thoughts, или ум постепенно уходит, отвлекается на другие объекты или мысли, then quickly open your eyes and then look at the kasina object. то откройте ваши глаза и вернитесь к касине. And repeat as blue, blue, blue. Повторяйте синий, синий, синий. And then practice with closed eyes. И затем практикуйте опять закрытыми глазами. There will be a time that without the external object, you will see exactly. With closed eyes, you will see the blue circle inside the mind. И наступит время, когда уже даже без внешнего объекта, да, вы закрытыми глазами будете очень четко видеть вот этот синий круг. After that, you would not even need the external object. И вот в такой момент вам даже не понадобится внешний объект. But before this happens, whenever you feel the object reducing, Но до этого момента, вот когда вы чувствуете, что объект постепенно исчезает, or like it's fading away, да, или куда-то вот улетучивается, or the mind is trying to go to another object or thoughts, или ум начинает отвлекаться на другие объекты, мысли, quickly open your eyes and look at that object. то быстро откройте глаза и посмотрите на этот на касину. The kasina object. Да, объект касин. And then it is said, be with the object that came to the mind, the blue circle. И затем оставайтесь вот с объектом ума, да, то есть вот с этим синим кругом, с закрытыми глазами, Until you reach access concentration. пока вы не достигнете концентрации доступа. Nothing else. Ничего больше. So we are just focused on the object only. То есть мы фокусируемся только на объектах. And we don't go to like very details. We don't go. We don't go to details. No. То есть мы просто фокусируемся на данном объекте и не уходим ни в какие детали. So we just want an object to practice with. То есть нам нужен объект, с которым мы могли оставаться. So even if we see according to the external object what we made, but we don't care. We don't take them as to notice. То есть, Even if we see something, some lines or some shades, we don't even care. We disregard them. то есть даже если есть какие-то там детали вот на внешнем объекте, да, то есть какие-то неровности, линии, мы на это не обращаем внимания, да, когда уже берем объект в нашем уме. We just focus on the blue circle and just repeat blue, 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 blue. That's all. Мы просто фокусируемся на синем круге и повторяем синий, синий, синий. So then when we come to access concentration, no more five hindrances. И когда мы достигаем концентрации доступа, то нет больше 5 препятствий. That is the idea in this stage. Это вот идея данной стадии. To make a clean, То есть вот сделать, достичь чистого, solid, твердого, happy, счастливого,
peaceful умиротворенного mind. ума. That's all. Это все. Later, just after this, we'll have plenty of time Позже, через какой-то промежуток времени, to investigate, для изучения, learn, ну, вот, изучения исследования, изучения uh, understand in detail, понимания в деталях. all those things. Вот все вот эти вещи. But before that, we need a strong base. Но вот до этого момента, да, нам нужна твердая основа, твердая база, A powerful мощный, and a sharp mind. острый ум. Otherwise, it's just ideas. Потому что в другом случае это просто идеи Or just logic. или просто логика. So yeah, then what happens is this blue color, for some people naturally it spreads to all 10 directions everywhere. И вот затем, что происходит, вот этот синий цвет, он расширяется по всем 10 направлениям. For some people, you have to slowly spread them inch by inch to all directions. То есть, для каких-то людей нужно, да, вот его расширить в всех направлениях. It depends on each person's parami, perfections. Это все зависит от, да, таких качеств людей парами. So, but doesn't matter. We can do it, spread it quickly also, inch by inch. То есть вы можете постепенно цвет расширять, да, кусочек за кусочком. And if you are very lucky, the absorption or jhana is very close by, like next to it. И вот если вы очень удачливый, то поглощение, да, медитативное, джана, но очень близко, может быть. So I told there are like 3 ways I remember. То есть, как Бханте сказал, что есть 3 варианта, которые он помнит. The third way И вот, is if a person, okay, и вот третий вариант это they can take the object from inside, они могут взять этот объект изнутри, but for that they need a good practice and a powerful mind from different meditations before this. They do that. но им нужна практика, да, глубокая вот до этого момента других объектов. For example, a person practice anapanasati. Например, человек практиковал анапанасати, Comes to access concentration, достиг концентрации доступа, or even jhana, или, access concentration, или даже джаны. absorption. Sorry, yeah, absorption concentration, Да, и вот медитативного поглощения, джаны, absorption, concentration. поглощение, концентрационное поглощение, медитативное поглощение. Then what they do is they come out of the absorption or jhana, И затем вот они из вот этого поглощения, да, они вот переходят and they practice 32 body parts. и практикуют 32 части тела. 32 body parts meditation. Медитацию на 32 части тела. Then what happens is the mind goes to either access concentration of that 32 body parts meditation,
И вот затем, что происходит, их ум переходит к концентрации доступа через 32 части тела or first jhana of 32 body parts. или к первой джане 32 частей тела. And if it's first jhana, they come out of first jhana И если это первая джана, то они выходят из первой джаны and they can focus on something like head hair or body hair. и могут сфокусироваться на чем-то, как, например, волосы на теле или волосы на голове. Or like bile, bile in the stomach, А, pitta, pitta. Yes, I think I understand. Или, например, пупок. Because it's a part of the liquid part of from the 32 body parts, pitta. So is it inside or outside? It's inside the body. It's a S- liquid, no? To digest food and all you need. Bile. Sometimes when it comes up like I think I understand. То есть, или, например, желчь. uh-huh. Желчь. Да, вот, извините, я неправильно перевел. Желчь потребовалась. So you can focus because with 32 body parts, you focus on that part also, no? То есть, когда вы практикуете 32 части тела, то вы концентрируетесь на желчи Or head hair or body hair. или, ам, а, или волосы на голове, или волосы на теле. So yeah, bile it, no? So by focusing on those parts also, we can get the color. И вот фокусируясь вот на этих частях, мы можем получить синий цвет, But we need some concentration before. но нам нужна определенная концентрация до этого. And definitely a mind without the five hindrances. И определенно ум без 5 препятствий. Uh, Otherwise, it's difficult to do. Потому что в другом случае это очень сложно сделать. So that is the third method. И это был третий метод. So when they were teaching us, the teachers, То есть вот когда обучали монахов вот вместе с Бханте, first asked us to practice anapanasati, то сначала они практиковали анапанасати, and then 32 body parts, затем 32 части тела, then skeleton meditation, затем медитация на скелет, then from the skeleton meditation to the white kasina, и затем вот с медитацией на скелет к белой касине, and then come back to 32 body parts again, и затем снова 32 части тела, and then take head hair, затем брали волосы на голове, and then you get that color bluish or brownish or close to blackish color. и вот получали такой цвет с синеватым оттенком или с коричневым, или даже ближе к черному. And then it quickly comes as a circle to the mind. И затем он быстро появлялся в виде круга в уме. And you just stay repeating blue in the mind. И он просто оставался с повторением слова «синий, синий, синий», until like it expands or becomes very powerful. Sorry, until it becomes very powerful. пока он не становился очень сильным, интенсивным. Then you let it expand. И затем вы могли его расширить. And in some books, it says if a person can go for anapanasati for jhana, И затем вот в суттах говорится, что если человек мог перейти в анапанасати к четвертой джане,
or white kasina, fourth jhana. Или четвертая джана белой касины. Go into those fourth jhana. Ну вот перейти, да, к четвертой джане. Come out to the access concentration, upachara samadhi. Потом перейти к концентрации доступа упачара самадhi. And then focus on one of these body parts or the meditation, the blue kasina meditation. И затем сфокусироваться вот на 32 частях тела и затем синей касине. But it's mentioned if it's not enough, go back to those four jhanas and make the mind more powerful and come back. Затем говорилось, что да, если это не получается, то можете вернуться вот к этим 4 джанам до этого и потом опять. And this meditation can take a person right up to access concentration. И вот медитация может привести человека к концентрации доступа. Not only that, first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana, up to 8 jhanas. 8 jhanas. И может даже привести человека не только к 4-й джане, но и дальше, к 8-й джане, да, то есть от 1-й к 8-й. So a person can practice this and see. To practice it, sorry. A person can try this and see. То есть человек может это попробовать и увидеть на своем опыте. And this is also a wonderful practice. Также это очень хорошая практика. And if you naturally like the blue color, that will be you will feel even better. И если вот вы даже по жизни любите синий цвет, то это очень хорошая практика для But вас. it doesn't matter. It's not a must. Но это не нечто обязательное. When the mind is clear and when the 5 hindrances are reducing, Когда ум чистый и 5 препятствий убраны, it starts liking any kind of meditation object. то он начинает любить любой вид, любой объект для концентрации. Because a proper meditation object is a wholesome object, kusala. Поскольку правильный объект — это кусала объект. Only that before our mind reacts or rejects that meditation object. До того объект как бы отклоняет, да, объект для медитации. That's one of the 5 hindrances. И это вот одно из 5 препятствий проявляется. So you can practice these with your main meditation practice also. As main meditation or with? With your main meditation practice, you can try this and see. То есть вот вместе с вашей основной медитацией вы можете попробовать практиковать данную медитацию, данный объект. Or as your main meditation practice also a person can do this. Или как главную медитацию, как основной объект. What else? Yeah, later when you see any blue color of any shade or any type, doesn't matter. И вот позже, когда вы увидите какой-то вот что-то синего цвета или вот синей формы, такое. It can be because there is blue, no, anywhere, no, in some objects, no, paper or plastic containers, anything, no. Поскольку везде есть синий цвет, да, ну, много где есть синий цвет, да, то есть контейнер, пластик и так далее. Or flowers, anything, no. There are. Или вот в цветах, например.
or any blue. It could be a car or anything. Это может быть синий цвет вот куда угодно. То есть машины, ну, в общем, везде. So if you really don't have anything, or if it's difficult, you can try to put a blue circle in your one of the monitors also and try and see. То вы можете поместить синий цвет, круг синего цвета на монитор и попробовать. But actually the natural one is much better. Но вот натуральный, конечно, лучше. Even if it's just a blue circle drawn on a piece of paper. То есть даже если это синий цвет нарисован на куске бумаги. But later when you see somewhere blue, the object you saw before comes very powerfully. И вот если, да, это какой-то объект из памяти, то он очень быстро придет. So there's blue somewhere, no? So very easily the object comes again and again. То есть объект будет приходить опять. А можно ли другой фон, цвет фона использовать? Не белый, а черный, например. So, yes, Tola asks, can there be used any other type of background, not white, but other colors, actually? No, usually they use white color. Нет, обычно используется именно белый цвет. It is to highlight the blue. Это только для того, чтобы подчеркнуть синий цвет. Yeah, so everywhere I have just seen white background, blue color. То есть вот Бханте говорит, что везде, где он это видел, используется только белый цвет в качестве фона. And then for white kasina, they use a black background to highlight the white. И вот для белой касины используется, например, черный фон. And don't worry, like later the blue will spread into all 10 directions. 10 directions. И не переживайте, позже вот синий цвет, он как бы расширится во всех 10 направлениях. So 30 centimeters, nothing. То есть 30 сантиметров — это ничего. That is to get the object very well to the mind. То есть вот это для того, чтобы переместить объект внутрь ума. But if it's so difficult, you can take a smaller one also in proportion. Но если нужно, вы можете взять меньшей пропорции. But later you take it to the mind, no? So the mind can handle any amount. То есть позже вам нужно его переместить, да, внутрь ума, да, и как бы там рассматривать. Там And размер. then later you have to expand it. Any kasina, you have to let it expand. И позже вам нужно будет как бы расширить. Да? It's like the 10 directions are not like the 4 main directions, then the sub directions and up and down. То есть это вот 4 основных направления, да, то есть вперед-назад, ну и вот вверх-вниз. That means it will cover all corners of your mind as far as it goes. И вот он как бы захватит все направления вашего ума, как вот начнет расширяться. So please try it and see. Что пробуйте, видите. Thank you, Bhante. That's why we keep it in a comfortable distance also for the eye, yeah? Поэтому Comfortable distance. вот мы оставляем его на комфортном расстоянии. That's why we don't keep it like right in front of the face, no? То есть, да, поэтому не нужно его прям держать близко к лицу. We keep it in. So never mind, like even if the distance is like 90 centimeters from you, if you feel that is comfortable, just keep it there.
есть если, вот, например, там 90 сантиметров расстояние от вас, то хорошо. Если вам это комфортно, то пусть будет так. But it depends on each person. Но это зависит от человека. For me, it was like I used to keep it on the floor. I had an external one also. Вот Бханте, например, помещал на полу, да. Он тоже I использовал именно внешний объект. I used to sit on the floor, Бханте тоже вот сидел на полу. and this was like I think like 90 centimeters frame, white frame, И это вот был такой a square. да, квадрат, да, 90 сантиметров, да, в ширине. Длине. And in the middle of it was like a big blue circle, dark blue circle. И вот посередине был большой синий круг, темно-синий. So for me, it was like maybe 1.5 feet from the center of the circle, or 2 feet was very comfortable for me. То есть, Like how to say, 45 centimeters or 60 centimeters thank you. from the eye, yeah? То есть находился он на расстоянии 45 сантиметров или 60 сантиметров, да, от глаз. Yeah, but it depends on each person, doesn't matter. Но это зависит от человека. Да. If they feel you can keep it far away, and if they feel you can take the object like that, that's also totally fine. Да, и если вы хотите поместить, соответственно, объект далеко, если вам так комфортно, или поближе, то это тоже. Главное, чтобы вам очень было But комфортно. not very far, not very close. Но не слишком далеко и не слишком близко. But when you just open your eyelids, it should be visible in a place where it's visible without extra effort having to move your head or anything. Just open your eyes and you can just say blue, 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 sini, 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 right? And then close your eyes and say sini, sini, sini. То есть вот для того, чтобы можно было просто открыть глаза, видеть, да, вот этот вот объект перед собой, да, и, соответственно, повторять синий, 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 потом можно было бы закрыть глаза, также повторять синий, 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 да, и чтобы, ну, не было необходимости как-то там двигать головой или еще что-то. Okay, then please try this also and see. Итак, попробуйте и увидите. Okay, then we'll all have a good rest. Итак, давайте хорошо отдохнем. Okay, so thank you very much for organizing. Спасибо большое за организацию. And thank you, Alex or Sasha, for translating. Thank you, Bhante, very much. So, the meditation No, session. thank you. And thank you you. for participating. Thank you for having me. And have a good rest. And we practice well. Спасибо всем большое за участие, за хорошую практику, и давайте практиковать. Хорошего отдыха. Okay, good night to you all.